Hello students, now in this lecture we will discuss the example of the double integration with the variable limit. In earlier lecture we have completed example of the double integration with the constant limit. So note down the example number 8. So in example number 8 is say that find integration 0 to 1 integration 0 to x square x into x square plus y square dy dx. So here we are given one limit is constant and one limit in a form of x, and limit is 0 to x square. So as we already discussed how to calculate double integration whenever our limit in a variable form. મિત્રો આપણે already discussion કરી ચૂક્યા છીએ how to calculate the double integration with the variable limit. So whenever your limit in a form of x means એક લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ આપેલી હોય અને એક લિમિટ x ના ફોર્મમાં આપેલી હોય ત્યારે હંમેશા ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ એનું ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું રહેશે. સિમિલરલી જ્યારે એક લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ આપેલી હોય અને એક લિમિટ y ના ફોર્મમાં આપેલી હોય ત્યારે મિત્રો ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન ફરજિયાત રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ એ ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું રહેશે. So keep in your mind these two things and recall these two things. So now we see the solution of the example number 8. So let's see solution. So first of all we write integration 0 to 1 integration 0 to x square. Function is x into x square plus y square dy dx. મિત્રો આપણા ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ કેવા ફોર્મમાં આપેલી છે એક્સના ફોર્મમાં આપેલી છે. સો એઝ અવર રૂલ્સ વે ડુઈંગ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ અવર ફંક્શન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય એન્ડ આફ્ટર દેટ વી ડુ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ. સો વી રાઇટ ઇન નેક્સ્ટ સ્ટેપ integration 0 to 1 in a bracket integration 0 to x square and we multiply this x inside, so our function becomes the x cube plus x into y square and we doing respect to y, so dy out of bracket dx. હવે મિત્રો આપણું ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું રહેશે તો x ક્યુબ અને x કેવો કાઉન્ટ થશે કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે. સો લેટ્સ ડુઈંગ ધ ઇન્ટિગ્રેશન integration 0 to 1. So integration of x cube is nothing but the x cube into y because x cube count as the constant and integration of 1 is the y plus x it is integration of y square is the y cube by 3. Limit is 0 to x square. Now we substitute the limit x square at a place of y minus 0 at a place of y. So let's substitute the limit. Integration 0 to 1. First of all we apply the upper limit at a place of y. So x cube as it is. Y means we substitute the x square. So x square plus x it is. Here we substitute the x square at a place of y. Our value is the y cube. That means we substitute the x square at a place of y. So value becomes the y cube is the x raised to 6. So into x raised to 6 upon 3. So this is the upper limit minus we substitute the lower limit. Our lower limit is the 0. So x cube into 0, 0. 0 upon 3 is the 0. So 0 into dx. Now we just give simplification. Integration 0 to 1. So x cube into x square becomes the x raised to 5 plus x into x raised to 6 becomes the x raised to 7 by 3 and this whole term is the 0 to dx. So our double integration convert in a single integration with the constant limit and this integration you can do easily. So now we are doing integration of function with respect to x. So integration of x raised to 5 is the x raised to 6 upon 6 plus integration of x raised to 7 is become the x raised to 8 upon 3 into 8. Limit is 0 to 1. Now we apply the limit. So first of all we apply the upper limit at a place of 1. So 1 raised to 6 upon 6 plus 1 raised to 8 upon 24. So this is the upper limit. Minus we apply the lower limit at a place of x. So 0 raised to 6 is the 0 plus 0 raised to 8 is the 0. Now we just give simplification. 1 raised to 6 is the 1, so 1 by 6 and 1 raised to 8 is the 1 upon 24.
Here we take 4 as an LCM. So 4 plus 1 upon 24. So final answer is the 5 upon 24. So 5 upon 24 is the answer of our example number 8. મિત્રો આપણા ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ x ના ફોર્મમાં હતી તો આપણું જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરેલ છે. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ્સ. નાઉ વી સી ધી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 9. So note down the example number 9. Find integration 0 to 1, integration 1 to 2, integration 0 to y. Function is dx dy upon x square plus y square. So in example number 9, we have given integration 1 to 2, integration 0 to y, dx dy upon x square plus y square. મિત્રો આપણે જે લિમિટ આપેલી છે કેવા ફોર્મ આપેલી છે y ના ફોર્મ આપેલી છે. ધેટ મીન્સ હિયર વી ડુઇંગ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ફંક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. y ની લિમિટ આપેલી હોય તો x સાપેક્ષ કરવાનું, x ની આપેલી હોય તો y ની સાપેક્ષ. સો ડોન્ટ બી કન્ફ્યુઝ. એન્ડ અવર ફંક્શન ઇઝ ધી 1 upon x square plus y square. સો લેટ્સ સી સોલ્યુશન. So first of all you write integration 1 to 2, integration 0 to y, dx dy upon x square plus y square. Next step is integration 1 to 2. We are doing respect to x. So integration 0 to y, dx upon x square plus y square into dy. Now we are doing the integration of our function 1 upon x square plus y square with respect to x. So at that time our y square count is the constant. મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે 1 upon x square plus y square નું with respect to x. તો at that time આપણા y square કેવો કાઉન્ટ થશે? કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે. તો મિત્રો ડાયરેક્ટ અહીં આપણી ફોર્મ્યુલા બની ગઈ છે 1 upon a tan inverse x upon a. So note down here formula first of all. As we know integration dx upon x square plus a square. તો મિત્રો આનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય છે 1 upon a tan inverse x upon a plus c. So this same formula we apply here. x square it is. અહીં મિત્રો આપણા ફોર્મ્યુલામાં a square હતા તો અહીં આપણી પાસે કોણ છે y square છે. As a square is the constant, so here y square is the constant. So here we apply this formula in our integration. So we write as our next step integration 1 to 2. What is the integration of this? 1 upon a. મિત્રો આપણી જગ્યાએ આ ફોર્મ્યુલામાં એ છે પણ આપણે જે એક્ઝામ્પલ છે એમાં કોણ આપેલા છે y આપેલા છે. તો ફોર્મ્યુલા થશે 1 upon a means 1 upon y. tan inverse x upon a, x it is upon a but our a is dy, so x upon y. And our limit is 0 to y because our integration is the definite dy. So here we apply our formula 1 upon a tan inverse x upon a. So our term becomes the 1 upon y tan inverse x upon y. Now we substitute the limit at a place of x at a y. So our next step is integration 1 to 2. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો આપણે ફંક્શન ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ x કરેલ છે તો લિમિટ કેની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું થશે x ની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની રહેશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી એપ્લાય ધી અપર લિમિટ એટ અ પ્લેસ ઓફ x. So when we apply the upper limit at a place of x, so our first term becomes the 1 upon y as it is tan inverse x replaced by y. So y upon y becomes the 1, so tan inverse 1. So this is the upper limit minus મિત્રો આપણે 1 upon y as it is રહેશે tan inverse x replaced by y means y upon y becomes the 1. So our first term is the 1 upon y tan inverse 1 minus we apply the lower limit. મિત્રો લોઅર લિમિટ છે આપણી 0, x ની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું છે 0. સો 1 upon y as it is tan inverse x replaced by 0, so 0 upon y is the 0 tan inverse 0 into dy.
Now we just substitute the values. Integration 1 to 2. 1 upon y. Tan inverse 1 is the pi by 4, as we know. Value of tan inverse 1 is the pi by 4. Minus 1 upon y as it is. Tan inverse 0 is the 0 into dy. So remaining function is, so this term is the 0. Our function is the 1 upon y pi by 4. Pi by 4 is the constant, take outside. Integration 1 to 2 function is the 1 upon y dy. તો મિત્રો આપણું ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન સિંગલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું છે અને ફંક્શન છે 1 upon y એનું ઇન્ટિગ્રેશન સ્ટેપ ટુ y કરવાનું છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા. 1 upon y is the nothing but the log y. So pi by 4 it is. Integration of 1 upon y is the log y and limit is 1 to 2. So pi by 4 as it is. Here we write as the log y means log 2 minus log 1. So as we know, pi by 4 it is, log 2 as it is, log 1 is the 0. So final answer is the pi by 4 log 2. So this is the answer of example number 9. મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે એની લિમિટ વાયના ફોર્મ આપેલી છે. તો આપણું જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરેલ છે અને ત્યારબાદ આપણે ટેન ઇનવર્સની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરેલ છે 1 upon a tan inverse x upon a. So in this example, keep in your mind this formula. If you know this formula, then you can easily calculate this example. Now we see the example number 10th. Note down the example number 10. So in example number 10 we have given find integration 0 to 1 integration 0 to x. Function is e raised to y by x dy dx. મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 10 માં જે આપણી લિમિટ આપેલી છે x ના ફોર્મ આપેલી છે તો આપણું જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીશું. સો લેટ્સ સી સોલ્યુશન. First of all, you write integration 0 to 1, integration 0 to x, function is e raised to y by x dy dx. Next step we write integration 0 to 1, integration 0 to x, e raised to y by x dy dx. Here we are doing integration of our function with respect to y. So now we are doing integration 0 to 1. What is the integration of e raised to y by x? As we know, integration of e raised to x is e raised to x. Integration of e raised to ax dx is become the e raised to ax upon a. તો મિત્રો e raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે e raised to x અને છેદમાં જે કાંઈ ધારેલું હશે એનું ડેરિવેટિવ થશે. તો e raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે e raised to x. જે ધારેલા છે x એનું છેદમાં ડેરિવેટિવ તો ax નું ડેરિવેટિવ થશે a. મિત્રો જે રીતે આપણે ડેરિવેટિવમાં જે કાંઈ ધારેલું હોય છે એનું ડેરિવેટિવ ક્યાં થાય છે? બાજુમાં થાય છે. પણ ઇન્ટિગ્રેશનમાં જે કાંઈ આપણે કન્સિડર કરેલ છે એનું ડેરિવેટિવ છેદમાં થશે. સો સેમ ફોર્મ્યુલા વી એપ્લાય હિયર. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ e raised to y by x become the e raised to y by x. મિત્રો આ ઇન્ટિગ્રેશન પૂરું થઈ જતું નથી. આપણે ધારેલું કોણ છે? y by x અને એનું ઇન્ટિગ્રેશન કેની સાપેક્ષ કરી છે? y ની સાપેક્ષ કરી છે. તો વોટ ઇઝ ધ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડેરિવેટિવ ઓફ y by x? 1 upon x. મિત્રો y by x નું ડેરિવેટિવ થશે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરી છે. હિયર વી રાઇટ એઝ ધી d by dy of y by x. So derivative of y by x is the 1 upon x. So integration of e raised to y by x becomes the e raised to y by x in a denominator derivative of y by x. So derivative of y by x becomes the 1 upon x. y નું થઈ જશે 1 અને x એજ રહેશે. Now we apply its limit 0 to x dx. મિત્રો છેદનો છેદ વહી જશે અંશમાં તો આ રીતે લખાશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1. Our next step becomes this denominator upon denominator goes in numerator. So x into e raised to y by x. Limit is 0 to x. Now we substitute the limit at a place of y. મિત્રો આપણે ફંક્શન ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ y કરેલ છે તો લિમિટ કેની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું રહેશે? y ની જગ્યાએ.
So now our next step is integration 0 to 1. First we write the upper limit. X as it is e raised to, મિત્રો y ની જગ્યાએ આપણે x સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું છે, તો x upon x થઈ જશે 1. That means e raised to 1 is the, so this is the upper limit, minus we apply the lower limit. તો મિત્રો એ y ની જગ્યાએ આપણે 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરવાના રહેશે. So x as it is e raised to 0 upon x becomes the e raised to 0 into dx. Now we just give simplification. Integration 0 to 1. Xc as it is, e raised to 0 is the 1, so minus x. E raised to 0 is becomes the 1 into dx. Xc as it is, e raised to 0 becomes the 1, so minus x. Now take x common. So function is integration 0 to 1. X take outside. Function remains the e minus 1 dx. And e minus 1 is the constant, take outside. So integration 0 to 1 just remain the x dx. And so where is integration? So e minus 1 as it is, integration of x is the x square by 2. Limit is 0 to 1. So e minus 1, first we apply the upper limit. So 1 by 2 minus lower limit is the 0. So answer is the 1 upon 2 e minus 1. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, e raised to y by x નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે e raised to y by x upon y 1 upon x. તો મિત્રો ખાલી ઇન્ટિગ્રેશન અહીં આપણું પૂરું થઈ જતું નથી, જે કાંઈ આપણે ધારેલું હશે એનું છેદમાં ડેરિવેટિવ કરવાનું રહેશે. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ, એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ નંબર 10.